Buenas. Bienvenidos a esta nueva emisión de Viva la Fiesta con Lucas. Hoy tenemos a un gran invitado para saber un poco más de la escena del rock y del metal. ¿Cómo están todos por ahí? ¿Todos bien por ahí? ¿Todos tranquilos? Vamos a salir. Ahí está. Y ahí le voy a mandar un saludo antes que nada a Mariano Berrit, que ha hecho una excelente labor con esta entrevista. Me estoy escuchando con ¿cómo se dice? Con eco. Así que voy a sacar un audífono si no me estoy confundiendo lo que digo. Es raro porque siempre lo escucho al mismo tiempo. En este momento me está dando eco, así que bueno, cosas que pasan. Así que a Mariano Berrit, colaborador especial de Viva la Fiesta con Lucas desde Hollywood, California, le mando un saludo. En un ratito vamos a pasar la entrevista que ya tenemos con Bjorn Englen. Y les quiero comentar que hoy es el programa número 8 de 10. Número 8 de 10. Tal vez nos pasamos un programa. Tal vez la idea era 10. Punto. Si de repente sale otra temporada, veremos. Pero era hacer estas 10 temporadas, esas 10 programas. Pero aparecen más artistas que quieren entrevistas y son muy tentadoras de repente. Entonces, tal vez nos extendemos un poquito. Pero bueno, en principio es el programa número 8. 10 en total, se cierra el ciclo y de repente más adelante se verá de empezar otro ciclo o no. O nos tomamos vacaciones. Hubo una época, pasaron muchos años desde que yo hice televisión, hice en el 2000, 2001 y después sí hice entrevistas, es decir, contenido audiovisual he hecho siempre. Pero así, tipo un programa, bueno, un podcast, como se quiera llamar en el día de hoy, algo donde hay tipo entrevistas, tipo un magazine. 2013, me acuerdo que estuve en El Reflejo, que era un programa que salía por magazine en Argentina, un programa de cable, pero era el cable número 1, es decir, el primer canal. Después de los canales de aire venía este cable que era magazine. Y ahora, bueno, que hice con Explos hace ya 3 años creo, y lo que ahora es Viva la Fiesta con Luca, que es básicamente el mismo formato. Así que bueno, ¿qué tenemos hoy? Tenemos un par de disquitos de una banda que me gusta mucho, que es Little Caesar, que ahora lo voy a comentar. Tenemos la entrevista con Bjorn Englen. Bjorn Englen es un querido amigo que lo conozco hace años. Hemos estado en fiestas rockeras, en esas fiestas que dicen, bueno, vamos todos al departamento o al apartamento, como lo quieran decir, en plena convención del NAMM, y terminamos 40 personas en un apartamento que eran para 5, todos apiñados y ahí compartiendo en la noche. Así que estuvo bueno eso también. Otras épocas. También le mando un saludo a mi querida amiga Rosario Mena, que me hice acordar. Bueno, a veces salgo con sus camisetas que están buenísimas, o sus camisas. Ella es una ¿cómo se dice? Hoy estoy desmemoriado. Te digo la verdad, termina la semana, es como que ya estoy bastante con las pilas con los chicos de mi trabajo, de la escuela. Pero en definitiva, bueno, ella es una buena, no es sastre, es la otra palabra, diseñadora. Ahí está, diseñadora. Le mando un saludito también. Arrancamos con el primer programa, el primer CD. Pero antes vamos con nuestro pequeño sponsor acá, que es nada más y nada menos que Mena Incontax. Rapidito nomás, que vean un poquito de qué se trata. Mena Incontax, preparación individual de impuestos. Más de una década de experiencia en preparación de taxes. Se sentirá como en casa. Atención ultra personalizada y profesional. Nosotros lo cuidamos. No importa de donde usted se encuentre. Atendemos a todo el país. Precios módicos. Mena Incontax. A un lado la pena y gane con Mena. Contáctenos ya. Así que estamos ya terminando también lo que es la temporada de taxes.
Si todavía no hiciste tus taxes, ahí te recomiendo a Alejandra Mena. Ella me cuida me acaba de llegar el reembolso jugoso. No voy a decir cuánto. Pero podría decir de que con lo que recibí de dinero de reembolso, podría ir tranquilamente a Europa por 3 semanas, más o menos. Que por ahora no. Tengo que trabajar. Vamos con el primer disquito. Miren lo que tenemos acá. Tiki, ahí está. Me encantan los botones porque de a poco le voy agarrando la mano a esto. Pero antes de mostrar, miren, ahí están las dos tapas, ¿eh? Acá está la de American Dream y ahí está la de Redemption. Pero acá tengo los dos discos realmente actuales. El primero, me olvidé de decir las redes, pero ahora lo voy a decir. El primero es, a ver, espera, que se me fue el teleprompter. Teleprompter, welcome back. Ahí está. Bueno, está bien. Banda de rock. Bueno, Little Caesar es una banda de rock, ¿ok? De los, podría decir de los 80. Se formó en los 80 claramente. Lo que pasa es que ha seguido tocando en los 90, en los 2000. La banda hoy está formada por Ron Young en voz, Tom Morris en batería, Loren Moliner en guitarra, los únicos 3 miembros originales. Después Mark Tremaglia, que ha estado en LA Guns, ha estado en Van Tango, que está desde el año 2017 con ellos. Y Pharaoh Barrett, no sé si será algo de Julian Barrett, ok, y de Peter Barrett, mis queridos amigos de Áspera. Pero bueno, está en el bajo, debe ser el clon de Peter, porque es el bajo, es el bajista, que está del 2015. En estos discos ellos no están, esa es la formación actual. En este disco todavía estaba Fidel Paniagua. Ahí está, el que estaba acá, que era el bajista original también. En este también tocó Fidel. Y lo que tenemos acá es, y te digo, la formación original era con Apache. Ahí le dije Fidel y Apache. Bueno, Apache era el guitarrista original. En el año... ¿Cuándo fue? En un momento de la carrera se le suma Earl Slick, un guitarrista muy famoso porque ha tocado con John Lennon, ha tocado con David Bowie. Yo lo entrevisté en una oportunidad separado de los Little Caesar. Terminó con los Little Caesar, increíble, porque ha estado con el disco que estaba dándose un besito John Lennon con Yoko Ono. Ahí estuvo Earl Slick, y con David Bowie estuvo en los 70 y después creo en los 90. En el 2008 a los Little Caesar los entrevisté por primera vez. Que los entrevisté 2 veces, cuando se reunió la formación original, así que tuve la oportunidad de verlos con la formación original. Esto fue en el House of Blues. Fidel, que hablaba español, de repente podíamos hablar un poquito más, estaba muy buenísimo. Y lo que tenemos acá es 2 reediciones lanzadas por Deco. Eso es Deco Entertainment, ahí está en el medio. Tienen a Union, tienen a Little Caesar, tienen a Touch. Tienen a las chicas, aquí, a las Dianthus, tiene Shark Island. Hasta ahora, bueno, hemos comentado varios de estos discos que han salido por esta discográfica. También está de Cruzados, mirá, los Cruzados ahí también. Vamos a sacar. Los Little Caesar lo que recrean es un hard rock tradicional. Se acercan un poquito al viejo rock and roll por momentos. Muy ligeramente codean con el punk. Y alguna que otra canción de repente más rápida, por ahí va para el lado del punk. Y el blues también está presente, con ciertas también, se van por un lado se van hacia ese blues bastante fuerte, de repente por ahí juguetean un poco con la música country. Y bueno, es una banda que a mí, ya te digo, me gusta muchísimo. La voz de Ron es de tono medio, por momentos un poquito ronca. Tiene mucho rifeo, en especial de la parte de Lorraine, o Lorraine, no sé por qué es Loren. En español es Loren, así que yo lo decía en español. Y bueno, en este disco estuvo Joey, en estos discos estuvo Joey, que es otro guitarrista que estuvo en esta formación. La base rítmica, obviamente, con Fidel y con Tom es impresionante, encajan justo para lograr que el sonido salga bien compacto. Estos CDs vienen con 4 canciones en vivo, es lo que viene prácticamente, viene en formato digipack, como lo dije.
Así que vienen todas acá abajo las canciones en vivo. Ahí está, así se ve, vamos a acercar un poquito más. Así que ahí están las tapitas también un poquito para decoración. Si quieren adquirir estos dos discos, los pueden adquirir también en Deco, autografiados, y vienen un combo con una camiseta y el CD firmado, ¿ok? Creo que es camiseta, CD firmado y me parece que algo más. Pero bueno, camiseta y CD firmado seguro. La banda la pueden ubicar en las redes sociales, en Little Caesar. No se confundan con la famosa pizza. Acá en Estados Unidos al menos, pues ponen Little Caesar, le va a salir una pizza que hay acá. Una marca de pizza, que no es. Little Caesar Band. Y van a encontrar a estos discos también, a la banda, o pueden investigar un poquito más. Me hubiera encantado poder poner música, pero bueno, el problema con las redes sociales y con social media, que es lo mismo en inglés, es que no tiene la posibilidad porque te cortan por todos lados. Así que bueno, pasamos ahora al invitado especial. Vamos a cambiar de teleprompter. Ahí está. No sé por qué hablo así con ese acento inglés y yo soy británico. Bueno, quiero recordar que Mariano se encargó de la edición de esto. Si bien la producción fue hecha por Senda Producciones, la edición la hizo Mariano. Y lo tenemos acá. Ahí lo vamos a presentar en vivo. Esto es nada más y nada menos que Bjorn Englen. Hello everyone, how are you doing? I'm Lucas Gordon here in Hollywood, California, and next to me is someone, a very good friend of mine. He have been playing, ha tocado, I was saying in English, ha tocado con un montón de bandas, he played with a lot of bands. One of my favorites is Soul Sign. Una de mis bandas favoritas es Soul Sign, una banda que él hizo, está espectacular. Y bueno, acá al lado mío, next to me, Bjorn. Bjorn, I'm going to be translating after your answers, okay? Okay, cool. How are you? Problemas. Very good, muy bien. Muy bien. Yeah. How do you know Spanish? ¿Cómo sabes español? Un poquito, I think through touring in South America and Mexico and stuff, and having local texts, that's how it started. Having problems on stage in the middle of the show and them not understanding what I'm saying. That was my wake-up call. I have to learn Spanish. You know, and then I dated someone from Mexico for a while, and she didn't teach me much Spanish. You know, nothing, you know, she wanted to learn English, and I understand that. But I picked up this Duolingo app on the phone, and I started that way. And I haven't done that in a year, so I'm not good right now. Yeah, I've been doing that for Italian, Portuguese. And I speak some Swedish. Oh, really? Yeah. Koksugare. Oh, what did you say? Koksugare. We have to censor that You're one. beautiful, right? Yeah, yeah, exactly, yeah. I have nice hair or something like that. Yeah. So, I'm happy to see you here. And I didn't see you in a while. How is your life? It's good. You know, it's been strange, you know, like for everybody else. And, you know, the pandemic's been good for me because I was able to take a step back and look at things from a different perspective. So, in a way, I appreciated that. But it's been strange, you know, no touring, which kind of has been nice in a way to take a break from that also and, you know, look at that from a different perspective. And I've got a lot of recording done with several bands, so that's been really nice. So, yeah, it's been for the most part good, you know. So. Bueno, le estaba preguntando acerca de lo que estaba haciendo recientemente. Le dijo, bueno, la pandemia me ha ayudado a mí a calmarme un poco, a ver las cosas de diferente perspectiva. Estábamos hablando del idioma, de que yo hablo sueco, pero dije una mala palabra en sueco, así que por eso se reía. Y bueno, le voy a preguntar un poquito acerca de los planes para este año. What are your plans for this year? This year will be some touring will be coming up hopefully with the Dio returns, and Soul Sign is releasing a new record, so we're almost finished with it. Yeah. I hear something that it was I got it here. Yeah. Yeah. So we just need a few more pieces, and a lot of it has been mixed, and we just need some more vocals and small things. And we might be tracking one more song. It's going to be an acoustic ballad, and then we'll be done. So, yeah. You have the name already for the album? Yes, Desert Fire.
Desert 5. It was originally going to be Brighter Day, but I figured, you know, Soul Sign and Brighter Day, it's people's going to think it's a Christian soul band or something like that, you know. So, and no offense, but you know. No, but a bit different. Yeah. Something you are not. Yeah, and Desert Fire kind of relates more to a lot of the a lot of the song titles and what the album's about and a lot of that. So it really fits, you know, it ties in with the story. Desert 5, so Desert Fire, sorry. Oh, Fire. Yeah. From the desert. Yeah. Oh, Desert, I thought it was Desert 5. Give me 5 flans, you know, 5 tiramisu. Yeah, so when we started tracking, we did drums and bass at the drummer studio out in Palm Desert. Oh. And he had a fire in the studio previously before, because I was asking him what all this black stuff all about, and then he told me about a fire that he was able to put out with a garden hose. And then while we're tracking, there's a fire in the hills up in the desert, and I'm thinking, how can there be a fire? There's no bush, there's nothing out there, you know. But there's big flames up there, so we saw the flames from the studio. So that's kind of like how the song came about, and we were sort of, you know, working on the song right when it happened. So that's how the title came, yeah. Bueno, tienen disco nuevo con Soul Sign, están en la parte de mezclado, y resulta que el disco se va a llamar Fuego del Desierto, y yo entendí 5 postres, que suena más o menos parecido en inglés, ¿no? Y el tema es que, bueno, cuando fui a grabarlo en la casa del baterista, en Desert Palms, estaba todo quemado, se había quemado el estudio, y encima, justo donde estaban grabando, había un incendio en ese momento, y de ahí que salió el disco. Así que, do you have a date for release? We don't yet, so who knows? It takes a while once you sign something with the label and then get a release date and then get the single and videos and promotion and stuff. So I'm easily towards the end of the year, I would imagine. So yeah. And the lineup? The lineup: Mark Bowles on vocals, and we have Mike Cancino on drums. Yeah, and Rob Math on guitar. So he left for a while and he's back. So. Yeah, because I've seen a picture without him, so it was like, oh, maybe it's a different lineup. Yeah. And it's a very good, like, cohesive lineup. We're really happy we play well together and the personalities and everything. So it's really cool. Yeah, we're happy. Yeah. And Desert Fire, I was going to say, it's a good suiting title too, because, for example, one of the songs is about Las Vegas. And I wrote it in Las Vegas a long time ago, and our singer, Mark, lives in Las Vegas, and he tracked all the vocals in Las Vegas. So Desert Fire is the title is perfect, you know, so. Yeah. Bueno, que la alineación la escucharon con Mark Bowles en guitarra, en voz, vuelve Rob Matt en guitarra, así que, y hay un tema que se llama Las Vegas que, bueno, Mark vive en Las Vegas, así que buenísimo porque tiene bastante que ver con eso y tiene como sentido el tema, el nombre del disco también, porque Las Vegas está en el desierto. Aquí hay un montón de discos que trajo, los voy a mostrar, ¿ok? Okay, we have a bunch of things that I didn't even know that you released with different artists, okay? Give me one line of each album, so tell me a little bit about, for example, Gary. Oh, Gary Lanier, he's a good friend of mine. I've known Gary since, back in the early Yngwie days, and he's a great friend and a great guitar player. And he asked me to play on this. I play on one track, and it's a really cool, heavy album, really well done. So it's nice work. Bueno, esto es un amigo de él que en la época de que estaba él en Malmsteen y tocó un tema acá, así que muy buen disco. Second one, Helion, and yes, there's family here, right? Yes, and Simon Wright, my good friend from the Dio bands on drums, and it's a great album, and I co-wrote some of the stuff here, but yeah, most of the stuff is written by Ann and the guitar player here, Max, and Simon was a huge part of the writing as well. So yeah, it was a fun album. We did that in Redondo Beach a few years ago. Okay, disco de Helium, okay, donde él compuso algunas cosas, okay, pero más que nada
Ann y Simon Wright, que es amigo de él, de Dio. This one is, my name is Janet. Yeah, my name is Janet. Janet. It's a project with a few different musicians from, I believe one guy's from Russia, one guy's from Germany. Cool guys that got in touch with me through, actually the drummer that plays on it is a friend of mine that I met back in Hollywood, a Swedish guy, a great drummer that, not Patrick. Yeah, so he's the one that got me involved with this, and it's really progressive, and it was a fun album to track. Just a lot of Progressive. cool, progressive, very different stuff. So yeah, it was fun. Yeah. So these are just some, I played on probably close to 60 records, but I just picked a few to that you may want to talk about that. Or Yeah, I didn't know anything about this. I mean, I know Helion because I remember that disco de músicos de distintos países, de Rusia, y un amigo de él de acá, de Suecia, le dijo que participe, así que bastante progresivo. Vamos con el siguiente, Peter Bonamassa. This is a very good friend of mine, Peter Hermansson. Hermansson. Is a drummer. He's played on the most iconic records of rock albums in Sweden. He's played with John Norum, Talisman. 220 Volt was he's been in. He's a founder. 220 Volts. Yeah, great band, and we became really, really close friends. And I play on a couple of tracks here, and it's a really good record. So if you get a chance to check it out, he sings really well too. So it was really fun and an honor to be part of. Muy buen disco también. Ha tocado con 220 Volts y un músico que ha tocado con John Norum, vocalista Europe, okay, entre otras bandas. Bueno, este es un clásico, bueno, no es un clásico, pero es una banda, Quiet Riot, okay. How did you end up playing with Quiet Riot? ¿Cómo terminaste tocando con Quiet Riot? It was funny. I was working in Hollywood at a 24-hour gym. This is like before I became a full-time musician. And I'm there like doing the graveyard shift, and there was a couple of girls from Australia would come in like at 2, 3 a.m. and they would talk a lot. Nice girls. And one girl came in one night and she threw the LA Weekly, which is the LA entertainment guide, on the desk, and she said, "Check it out, Quiet Riot's reforming their heyday lineup from the Metal Health years, and they are looking for a bass player." And I said, "Okay, cool." So I sent in a tape with one quick little bass solo and a song that I recorded with a band a long time ago, and they called me up, and Kevin DeBroke called me up actually a week later, and I was all excited, and he said, "Man, you play like John Entwistle. That's exactly what we're looking for." So they received about 120 tapes from 120 bass players, and they tried about 40. And I have a feeling, I don't know this, and now I can't ask them because rest in peace, both Kevin and Frankie passed away. I could ask Carlos, but I believe I was the last guy because they were really tired and grumpy when I walked in. I think they've been through a lot of not so desirable people that didn't learn all the songs, and there was only 2 songs, and I went in and one of the songs was "Bang Your Head," which was the very first song I ever learned on bass 10 years before. Really? That was kind of very bizarre. So who would have known? So I did pre-production with him on this record, but Chuck Wright actually plays. I'm in the picture. Oh, that's me right there. So, Okay. anyways, so I worked on the pre-production. But Chuck had a lot more history with the band and a lot more experience, so he played really nice on the record. So that was probably the right thing for them to do, But I did the tour with him after the record came out, and that was my first big thing. It was kind of like just thrown into the fire, and I was 23 and they were like 40, so it's like a big difference in experience and all that stuff. So. Cool. Bueno, él estaba en un gym, en un gimnasio, y iba tarde, porque estaba abierto las 24 horas, y había 2 chicas que decían, se van a reformar la banda original, bueno, la alineación clásica, pero sin zarzo, ¿no? Entonces estaban buscando un bajista, y un montón de bajistas. Tuvieron como 200 discos, y al final él quedó después de un montón que estaban ahí dando vueltas, algunos que ni siquiera tocaban, y uno de los temas que primero aprendió a tocar fue Bang Your Head, y le dijeron que toque ese y la mató. Así que bueno,
Acá tenemos más. Black Welder. Black Welder. That's a record I did back in 2015, and the guy that started the band I met a few years before. He's a great friend of mine and fantastic guitar player, and his writing on this album is great too. And so it's him on guitar and Ralph Sheepers on vocals and Achilles Priester on drums. And yeah, so it's just a fantastic album, and I wish we'd make a second one. So I don't know what the plans are with that. He talked about it, but we'll see. But that's a really cool, very good record. Mira, bueno, con Ralph Sheepers, de Primal Fear. Achilles, Priester de Angra también, así que ya él, con un chabón que los puso todos juntos. Bleed. It looks like a pig. Bleep. Bleep, bleep. Yeah, well, in a way, it's bleep because we started working on a record, and that was sort of like an EP, and we had a full record actually recorded, but it never came out, and the band broke up. But that was Robin McCauley on vocals, and Dave Bates, they formed the band, and a few other people. Bob Pace, sorry, the guy on the left in the back. He was the engineer and produced a lot of it, and a great guy, and he played also guitar in the band. But we went out and did shows as the Robin McCauley Band. I had a lot of fun. That was a turning point in my career, and I am grateful to them for that, because things started to be fun again for me after being like a freelancing guy and is working myself to death playing different styles, which was great. But I wasn't happy, and I was becoming like a machine, and this was like a turning point where things were fun again, and it was a great band, really great. And Dave took a couple of the songs and brought into his current band, Edge of Paradise, and then that's what he's doing now, and Robin's doing great things, you know. Bueno, his band Black Swan, I think they're coming out with a new record and stuff. So yeah, great guys, great friends. Yeah. Bueno, un grupo de amigos con Robin McCauley, que ahora está en Black Swan, y bueno, grabaron varias cosas y todo lo demás, la verdad, está buenísimo, y me confundí con el nombre, dije Bleed en vez de Bleed. Pasa. Okay, Neil Gruski. We made an interview. Hicimos una entrevista con Neil y con él una vuelta en la casa de Neil. Neil House, remember that? Yeah. Sí, muy buena banda. Okay. And this one is not Jeff, it's called Soto. Jeff is actually singing a lot of backing vocals on. Yeah, Gustavo Monsanto. Yeah. So I haven't seen him in a while, but yeah, that was a fun record to make, and Neil's a great friend, and he's a great writer, so he always writes really well. And Patrick Johansson plays drums on it. My good friend from Ingves Band. Muy buen disco, toca Patrick también, un querido amigo mutuo. Okay. Y acá tenemos Nick Gerstson. Yes, this is actually one of the first people I met when I came to Hollywood, and he kept me up till, I was super jet lagged, and he kept me up till like 2, 3 in the morning, and I hadn't slept in days. And that's back in the day when I never slept when I flew. So, but he became a really good friend, and he's moved around. But he's been in Hawaii for a while, and he made his first solo record, and I played on the track there, fretless bass, and it's a really nice thing to be part of. He's a great player, and he just came out with this record, and he's promoting it. So yeah, check it out. Bueno, uno de los primeros músicos que conoció cuando vino acá, cuando viajaba y ni dormía, y él, bueno, trabajó con este muchacho, así que no es muy viejo este disco, así que lo pueden chequear. Crash, I hope that I read it, Crash Poetry. Yeah, that was a great record. Because I was going to say Crash Potty, but no, it's poetry, okay? Don't kill me, guys. Crash Potty Mouth. No, it's a great record, and a couple of brothers, good musicians, and they did a great job engineering the record. And actually, one of the guys ended up living on my street. I didn't know that. I ran into him. I'm like, oh my God, you live here? He's like, yeah, I live up the street. So I actually did one of the tracks there, and the other track, I think I play on 2 or 3 tracks on the record. And my good friend David Jordan from
Canada, is on drums. We were in many bands together. He was originally in Soul Sign a long time ago. You play Hero? You produce it? I played bass on, I forget how many songs. There might only be two. It might have been 2 or 3, but yeah. Really cool record, and that was fun. Muy buen disco, son un par de hermanos que son muy buenos músicos. Tocó él acá un par de canciones al menos, okay, así que chequenlo. Y obviously, Soul Sign, este primer disco está muy bueno. Mis canciones favoritas son Breaking Down Ourselves, mi otra canción favorita es In Pain y Dream. Esas tres my favorite songs. Cool. Those are the 3 like different tracks, and a lot of people like In Pain, and they always ask, why don't you guys ever play that live? And the drummer's been pushing that song, so we're going to have to do that one at some point. Yeah. Well, next time you play live, please let me know, because I wanna see you play in this band again. I saw you in the Key Club maybe. Yes, it was the Sunset Festival 2012. It was our very first show with Mark Bowles on vocals, and he stepped in and just did a great job. So I asked him right away, you want to be in the band? And he's like, sure. So. Do you remember who was the headline that year? Was it? Ozzy? Was it Marilyn Manson? I think so. And then I wonder if Offspring played also, or something like that. Manson, Offspring. Yeah. Well, this was my favorite show for all of the festival. Oh, thank you. Thank you so much. Yeah, I was totally into this band. Cool, thank you. Yeah, and that lineup, that's our current lineup, and it's just, we just play really well together, and everybody plays well, but we play for the song. The song is the key, so it's really cool. And great people, great personalities, and everything. So. Este disco, bueno, es Soul Sign, un excelente disco, como decía. Los vi en vivo en un festival, que fue el Sunset Festival del 2013, donde fue Manson cerró, estaba Offspring también. Ellos tocaron en uno de los lugares y le decía que fue el concierto que más me gustó de todo el festival, porque la verdad esta banda está muy muy buena, la super recomiendo, Soul Sign. Así que bueno, probably one more question about God and Monsters. What is going on with the band? Yeah. Voy a preguntar de la banda God and Monsters con Ira Black, con Simon Wright and the singer name Kevin Gucher. Yeah, he's the founder, and great lineup. And I've obviously known Simon and Ira for many years too. So we all go way back together. And we just released a single, and Bring Out Your Dead, and the album Brace for Impact is going to be out this year, where it's just been sent in for mixing now. So it's mixing too. It's getting mixed. So we're excited. How many songs? I believe it's maybe I don't want to say about 11, maybe something like that, roughly. I'm trying to remember, but yeah, we had a lot of fun tracking that. So yeah. Bueno, la banda esta que está con Simon y bueno con los otros muchachos están grabando este disco que se llama Brace for Impact y que está en proceso de empezar a ser mezclado, así que aparentemente tiene 11 canciones y bueno, en algún momento saldrán a tocar tanto con esta como con Soul Sign, supongo. You're gonna probably touring with this one and Soul Sign somewhere in between. I think so, yeah, definitely, both, yeah. So it'll be fun, It'll be busy, like this end of this year and next year we'll hopefully be busy on the road again, and then we'll all be again. Yeah. You're gonna be busy. Yeah, hopefully all the freaking vax mandates and everything will be done with. So worldwide, hopefully, but not holding my breath for that, but hopefully. Getting there in Europe. Yeah, good start. Surprisingly, Sweden just dropped everything. No vax cards for concerts or nothing, which is, they've always been a little progressive with the whole thing as far as like that, looked at it a little differently, which is actually refreshing. It's good. Yeah. It's good in Sweden, it's good everywhere. Yeah. Hopefully. It's got to start somewhere, right? Yeah. So. Bueno, va a estar ocupado haciendo giras por todos lados con Dio, con Soul Sign, con la otra banda también. Así que, y bueno, espera que de repente todo este lío, ¿no? de limitaciones con respecto a la cartulina de la vacuna
no sigue impidiendo que los conciertos puedan seguir haciéndose con capacidad completa, como ha sido años atrás. Así que bueno, Bjorn, anything else you want to say with your fans? ¿Algo que quieras decir para tus fans? Check out Tony McAlpine's new record, by the way. My good friend that I played with for years, you know. So I might be doing some playing with him in the future too. Really? Talk a little bit about it. Yeah, so we'll see. That'll be fun. Oh, Tony's a great guy. He's a great guy, really great friend, and it's been a while since I played with him, so it'll be fun. We always have fun when we tour, you know. Yeah, so it's good, yeah. Bueno, va a salir pronto el disco nuevo de Tony McAlpine. You play on that album? No, I think he plays all the bass himself, actually. Oh, okay. Yeah, so he played, well, he's an amazing guitar player and keyboard player, obviously. Yeah. So that's it, yeah. And he's got, oh my God, on drums is the guy from Megadeth. Oh, Nick Manson. No, the new guy. I know. Rest in peace, Nick. Yeah. Love you, brother. So, great drummer. So, and then Tony plays everything. So, yeah. So that album just came out. Very progressive. So, yeah, for everybody out there, just social media. I know your website is a little bit updated. I mean, it's not updated. It has not been updated. Yeah, it needs to be updated. Correct. Yeah. BjornEnglen.com and T-shirts, CDs, stuff on there. My cable you can buy there. My signature cable by Spectraflex. Yeah. My signature strings. Rest in peace. That company's no longer there because the founder passed away last year. Oh, yeah. My good friend Daniel Mari. Yeah. And yep, the album you can buy there. You can still buy the strings, but a bunch of stuff on there. You know, so it's cool stuff. Yeah, and I'm on Facebook, Instagram, Twitter. Just join. You usually respond yourself, or you have someone? I do actually. Yeah. Some dwarfs working for you? I don't. Sometimes I feel like I should, but you know what? It's kind of, if you can do it, you know, it's nice to direct. I said dwarf. I meant to say elves. Little people. Yeah. Magical people. Yeah. Yeah. Ronnie's family, you know. Right. You never know. Yeah. You go in there and yeah. So that's in fact the Ronnie James Dio documentary is coming out. So yeah. And hopefully we're going to go back out and do the tour this year. So we were talking about that. So yeah, and it'll be great. I can't wait to see the documentary. I haven't seen it. So yeah. So that's great. I look forward to it. Wendy, we love you. Yeah, Wendy's awesome. Yeah. Bjorn, thank you. Thank you, brother. You're welcome. De nada. Yeah. Muchas gracias. Va a estar está hablando el documental de Ronnie, que ya está por salir también, ya salió, para cuando lo vean seguramente ya salió, así que la página de él tienen cuerdas para comprar, tienen equipo de bajo para comprar, pueden comprar el disco también, ¿ok? Así que bueno, nos vemos. Bueno. ¿Qué tal? Bueno, bienvenidos de vuelta a la segunda parte prácticamente de lo que es el Viva la Fiesta con Lucas, como todos los viernes, que arranqué y no dije que salimos por las redes sociales, salimos por Twitch, salimos por todas las redes sociales, ahí están, mira, Twitch, YouTube, Trovo, Twitter, VK, Facebook y Dailymotion, ¿ok? Supongo que seguiremos saliendo por todas esas. En Twitch salimos por Lucas H. Gordon, en Facebook sale por BLF TV Show, en Trovo es Viva la Fiesta con Lucas, lo mismo que en YouTube, Viva la Fiesta con Lucas, creo que es Viva la Fiesta con Lucas Show. En Twitter Lucas Gordon 1, porque cuando saqué el Twitter era Lucas Gordon 1. Así que eso básicamente Trovo ya lo dije, ¿y qué me falta? En Facebook lo dije también, así que están todos ahí, muy bien. Ahí, por favor, si les gustó la entrevista, if you like the interview, si te gustó la entrevista, suscríbete al canal de YouTube, ¿ok? BLF
Viva la Fiesta con Lucas. Suscríbete, compartilo, dale like a las páginas, ¿ok? Apoyá este trabajo, es bastante arduo, ¿ok? Te lo voy a agradecer mucho. Y obviamente Mariano Berri, que fue quien hizo la edición de esta entrevista. Así que gracias Mariano una vez más.